Yes! Mun ei tarvi koskaan enää imuroida. Bye bye siivous. Hello and welcome to Maskepro YouTube channel. Tervetuloa Maskepro YouTube kanavalle. Today we talk about this vacuum cleaner Roborock S8. Ja tänään vähän katsotaan Roborock S8 robottiimuria. Let's see what you should get with this packet. Ja katsotaan mitä tää pitäisi olla. Okay, here we have vacuum cleaner and then this mopping system, water tank and rubbish. Let's see this. Here is this vacuum cleaner, and when this is very dirty, you can and this is normal. This is working like this one. You can open this and then take these rollers out and clean these. It's very simple. Take this out and clean. And this one. And then also this one. And then put back like this one. Okay, it's there. And then if here have some hairs or something, you need here a screwdriver. Open this and clean that. And then here have a wheel like this one. Push with a finger or some screwdriver and lift up. And then clean these. And then push back. Like this one. Okay. And then this one. Here I have 3 stickers, and this is not with the sticker. This must be here. Don't take this out, because then after that this is broken. You can put this back here, like this one. Okay, it's there. Then push like this one, but you can like this one. You can release and take this mopping system out. Push here, have a buttons. Push and take out. Then you can put back. Like this one. Okay. Here's a water tank. I opened this and put water. Okay, now it's full. Then push in like this one. Open this. Here is this case. Push like this one. Then it's ready. Right. Welcome back. Okei, tervetuloa katsomaan tätä Roborock 8 asennussysteemiä. Ja siellä tosiaan niin
paketissa tuli tämmönen muoviliuska, missä on tällaiset teipit täällä reunoilla 4 kappaletta. Niin. Ja sitten on tää itse asennus tai tää lataustelakka. Lataustelakassa on tossa kohdassa sellainen, tuolla alapuolella sellainen pieni tarra. Se otetaan pois ja pistän tämä vaikka nyt seinään vasta, niin kuin tässä on laitettu tää. Niin. Ja sit painotin tohon noin. Se tarra tiuvosti ja tepseli tuossa lähellä, niin se on näppärä sitten noin. Ja tämä painettiin tohon noin, siinä on tuonne kohta tolle tuonne lataustelakaan, tolleen muotoon leikattu. Niin. Sitten se vaan tohon noin kohdalle ja painellaan tolle. Niin. Se pysyy aina sitten paikalle, että se lähde irti siitä. Okei. Sitten täältä tulee itse tämä aparaatti. Eli laitetaan se tohon nyt, niin katsotaan mitä tapahtuu. Okei, eli se rupeaa lataamaan itse sitten. Mikäli on tarvis. Joo, niin tosiaan niin tosta lähtee tuo auki. Siellä on tää tosta kiinni. Ja otan tuolla. Niin ilmoittaa, että tää on tää pölysäiliö itsessään. Niin tossa on nuolet, noista painaa vaan, niin tää lähtee irti noin. Ja tosiaan tossa on tän kerääntyy ne pölyt kaikki ja sitten tosta saa vielä tuon päätyn tosta noin. Niin tässä saa tän filterin. Tämmösen suodattimen saa noin irti. Sen saa sit kans pestä. Sitten on paremmin pesty tää. Okei, eli laitan toi takaisin. Tuo tohon. Sitten laitan tonne noin ja sit painetaan niksnaks. Noin, se on siinä. Sitten painetaan tosta. Saadaan vesisäiliö saadaan irti. Tosta tuo kumitutti auki ja sinne vettä vaan sitä moppaustoimintoa varten. Se on siinä. Laitetaan se takaa. Pistää vettä sinne. Pistän toi takas tänne. Käydään vielä sitten läpi vähän tätä mitä tässä Roborockissa on alapuolella. Tuossa näin on alapuolella on noin tosiaan. Tässä on nämä pyörivät telat. Tuossa on toi huiska, mikä jos tähän kertyy tuohon karvoja tai jotain muuta, hiuksia tai jotain muuta pahaa, niin tuossa on ruuvi vaan pois ja tää irti ja that's it. Tässä on tää keulapyörä. Keulapyörä lähtee tosta noin, kun laitetaan vaikka sormet tohon tai kun ruuvimeissä, niin sit tosta väännetään tollain noin, niin se lähtee pois. Sitten jos tonne on kertynyt hiuksia tai jotain, mutta toi otan pois tosta noin ja noin. Sitten laitetaan takaisin vaan ja painetaan sillä lailla, että kuuluu ihan niksnaks noin. Se on paikalla. Sitten tää on tämmönen, että tää kuuluu siis heilua tällä tämän koko systeemin. Mutta tää otan auki tosta noin. Otetaan tuo pois. Ja sitten vaan tästä nostetaan nää auki. Ja tänne kertyy niin just hiuksia kaikki tänne. Niin tää lähtee ihan tosta vaan ja tolla vedetään varovasti. Ja sitten saa tosta vedetty noin lihat pois. Tai mitä nyt onkin hiuksia tai jotain karvoja tullut. Samalla toiseen päähän. Noin, ja sitten tosta ottaa pois ja that's it. Tää on yksinkertainen homma. Ja sitten se laitetaan samalla takas, mitä se on ollutkin siellä. Ja toinen toisella telalla sama homma. Täällä on erilaiset nämä päät, että pystyy saamaan näitä edes väärin, mutta täällä on harmaa on tässä ja tuolla puolella näkyy punainen ikoni tommonen. Se on joku merkki. Se on siinä. Sitten ei muuta kuin laitetaan. Laitetaan toi. Oliko se noin päin? Ei kun. Noin päin tietenkin joo. Tosta noin ja sitten katsotaan niksnaks. Se on siinä. Sitten tää on ja nää tietenkin jos tää jotain rupee kertymään, niin niitä täytyy kans ottaa. Tää on tämmönen, että
Tässä on tämä moppausjuttu, niin tää kootaan tästä pois. Näin. Ja sitten kannattaa ottaa tää toinen reuna kanssa. Näin. Niin nyt nähdään, että tässä on tämmönen näin, niin tästä ei saa tätä repi irti, vaan täytyy ottaa tästä tavallaan kiinni. Ja täällä alla on tämä itse tarrajuttu. Elikkä jos me tosta repii väkisin, niin sitten se kyllä hajoaa. Kato sitten tarkemmin vielä tosta, niin nyt kun toi on kokonaan irti, sitten toisesta päästä vedetään auki. Eikä tää on näin, että tää kuuluu olla tässäkin, se on tikattu tosta ommeltu, että näyttää ihan tämmöiseltä tämä. Tämä käy vaan pesemässä sitten. Ja sitten laitetaan takas täältä näin. Täällä on urani. Tässä on ihan hienosti nuolikin tossa, että täältä tänne päin. Noin, pistää se päähän sitten, päähän saakka sitten. Ai! Oho, panikin väärinpäin, kato. Joo. Laitetaan nyt kuitenkin oikein päin, noin päin. Ja sitten tohon vaan siististi. Ja noin, vähän painaa, siinä se pysyy. Okei, mutta toi on ihan tollain yksinkertaisuudessaan. Tämmönen laite. Näyttää yksinkertaisuudet, mutta ilmeisestikin aika paljon kaikki tekniikkaa ja kaikki. Aha, ei mennyt lataukseen. Väärä paikka. Charging, okei. Niin, eli sitten semmonen, että kun eka kerran ruvetaan imuroimaan, niin siellä on sellainen asetus, että tää itse tää kone opiskelee täällä lasertekniikkaa, niin se koko ajan skannaa ympäriltä, että millainen sun asuntos tai tää tila, mitä siivotaan, niin se itse opiskelee ja tekee itse kartan itselleen ja sit se osaa myöhemmin niin vähän vauhdikkaammin mennä, kun ei näitä opiskella niin kuin. So, you must download this My Home application. When it's downloaded, start software, and here you can see My Home. This charger is here, and then you must only open this software and then push this clean. This is normal for the men. We don't read this manual, but after that we fighting with some machine 1 or 2 hours, and then we take this manual and read, and after that everything is very clear and clean also. When you start this application and then you push button clean, this vacuum cleaner scan your home, your area, and then it draw lines for the walls, you know, and after that you can make different rooms. And example here, I want to clean this area, this blue area. So let's see. So it's very difficult to understand that this vacuum cleaner make and draw this our house. I only add different furnitures here. Example, sofa and our kitchen have a table, and here's a TV and table and sofas and different things. And when this cleaner go and cleaning, it's draw this line, and then you can all the time check in the live what this vacuum cleaner make and how this cleaning. But let's start this
So I push rooms, and then I push this area, and then I push clean. So let's see what happened. This is nice toy. I love cleaning. You can see here where this vacuum cleaner go. And okay, and before this, it's better to take shoes and everything up, so it's clear area to clean. When they start cleaning, you can see this vacuum cleaner draw the lines where it's cleaning. Look. I love cleaning. Oh. We see on the left corner how big area it is cleaning, and battery level and cleaning time. Finished cleaning. Okay. Returning to dock. Alright. Let's see what happened.
You see here on the map where this cleaner moving. Okay. Charging. Incredible. Moved. We have a water enough. Water tank installed. Let's see this. Dustbin removed. Okay, so this is full because I forget to clean this before, but look about this. Holy cow. You can open this like this one, clean this out, and then you can here have a filter. You can open this and take this out and clean this also. Oh, it's very dirty. So let's go and clean this. Yeah, so after the application install, you must create your account and then pairing your phone and this cleaner. But it's very easy, and after that everything is very automatic, so everything working well. I'm very satisfied about this cleaner. So first time in my life I can say that I like cleaning. I can working with the computer and make these videos, and same time I can cleaning. So let's cleaning. And thanks for watching, and see you in next video. Bye.